Nihitimishe, lakini pia nitaruhusu. Nimeshaisha. Okay. Nihitimishe kwa kuwashukuru na kwa kunisikiliza. Kama nitapata muda nitaongea tena. Nashukuru. Yeah. Asante. Asante. TAKAPA pekee ilianzishwa na members 337 members. Na currently tunaendelea kuongeza members kwa sababu baada ya hapa kutakuwepo na mpango kazi wa kuwa na uongozi wa TAKAPA kila ndani ya mkoa. Maanake kila ndani ya mkoa kutakuwepo na members wa TAKAPA. Na tuna imani kwamba wakulima wote wa zao la muhogo wanatakiwa kuwa members wa TAKAPA. Labda kama utanipa nafasi baadaye ninaweza nikazungumza, kwa sababu muda wangu umeisha, ni jinsi gani mtu ataweza kuwa members au kikundi au yote. Au kama unaniruhusu pia naweza nikamalizia. Sasa hiyo information na chat, Yeah, okay. Sawa. Yes. Okay. Association of Producers and Processors of Cassava in Tanzania. The presenter was Victor Kabegu, who is one of the leaders, I can say, of that organization. He just told us that the organization was, the idea of the organization started last year, or the organization was formed last year, 28th of August, 2018 actually, 2018. And the idea started at the Tani Trade exhibition ground. So they really have a very strong connection with the Tani Trade when they started they started the organization there. He went on to tell us what is this association doing. Okay, they are coordinating the value chain of cassava. They are assisting their members and smallholder farmers to get inputs, fertilizer, chemicals, and other inputs needed. And also he mentioned that they have noted that recently this crop is becoming more and more important. For example, he cited that the Ministry of Agriculture, through the board responsible for crops, for all other crops which have no specific boards, they've promised to buy 1 million ton this season.
something which gives them confidence that the government is also recognizing this crop. And also, they have the responsibility to make sure that they disseminate information to the smallholder farmers. And also they train farmers on how to produce cassava as a business. So farming as a business, cassava farming as a business. And also they assist their members in this value chain to get access to funds or to money. He mentioned, for example, that in Handeni Tanga, they did a pilot project whereby the bank, they worked with the Tanzania Bank of Agriculture and NMB, and they managed to secure or to get a loan of about 3 billion Tanzanian shillings. And this money was divided to 64 groups of farmers. Congratulations to the association, I can say. And he also mentioned something which was very important, that they managed to access that fund simply because them as an association, they prepared a reality cost plan, which shows production and also which shows how one can benefit in case if someone will do farming of cassava as a business. So they could show profit margins and all these kind of things. And the banks were convinced that they could give them a loan. And also, they are, as he said before, that this crop is getting its importance to different people and to different stakeholders. They are also trying their level best to make sure that they disseminate information, they advocate the importance of cassava. For example, he mentioned that most of the people did not know that starch is used to make a cloth. So everyone is wearing a cloth here without knowing that inside the cloth there is cassava inside there. So those are the advantages they are trying to advocate to other people and to other stakeholders so that they can see importance of this crop, if possible, also to come and invest in this value chain. And also they are like middlemen, I can say. They are there between the government and between the farmers. So, for example, they have been disseminating information about cassava varieties which have been released. I think TARI are the ones who usually work very hard, and ITIA on the research for cassava seedlings. So he mentioned that by now there are new 10 varieties which have been released by the government, but they've been disseminating this information to farmers, for farmers to know why they should take, for example, a variety X and not variety Y. For example, I know there are some number of varieties. There is Mkombozi, there is Kipusa, there is Chereko, and so on and so forth. So all these varieties have different properties, and they are telling the farmers that, you know, if you take Mkombozi, for example, it has more starch than the other variety, so that the farmers can also decide which variety they have to take. And he mentioned advantages of cassava. So he's trying also to advocate to us also, especially me. You have advocated very well to me. What are the advantages of cassava? Say cassava, for example, the cassava leaf we call kisamvu has protein in it. About 20% is protein, and that is more than the protein you can find in sardine or you can find in milk.
And also he mentioned that this crop, its stem is also used as a seedling. So you can decide that you don't produce cassava crop, you just produce a seedling. So that is also investment opportunity, he's telling us. And also he mentioned that they call cassava is the white gold, simply because now he could see, for example, in Temeke, where the exhibition is now, he could see in each, I think 3 or 4 square kilometer or something like that, there are at least 2 people who are frying cassava. And for that reason, he is seeing that cassava is becoming more and more important as one of the food crop which is being used in urban areas. So out of cassava, also out of cassava flour, you can get medicine. Of course, we know if it is rich in starch, you can also make alcohol and other beverages. And I think that's why also Geolong Holding, they are here because this potential is here in Tanzania. That's why they have invested. So if anyone has a question, please go to the chat and use the chat to ask questions. Mention who you want to answer your question, and so on and so forth. So now let us continue with the second presenter. She will be Madam Upendo Mdeme from the Ministry of Agriculture. She will tell us what is the value of cassava crop. So is Madam Mdeme there? Nora? Yeah, yupo ni mwakilishi kutoka Wizara ya Kilimo huyo. Yupo. Naomba mwanimute ili aweze kupresent. And also I recognize the presence of our colleagues from Zanzibar. I see they are there. I see Dr. Umi sitting somewhere there. Karibu. Da Upendo. Halo. Tunakusikia. Halo. Tunakusikia dada Pendo. Aha, nashukuru. Mimi naitwa Upendo Mdeme. Niko Wizara ya Kilimo, Idara ya Maendeleo ya Mazao. Zao la mhogo nitaongea kwa kifupi sana kuhusu masuala kidogo ya uzalishaji, biashara na fursa zilizopo katika zao hili. Katika uzalishaji, kwanza nieleze kuhusu nafasi ya zao la mhogo katika usalama wa chakula. Ni zao ambalo linachangia 17% ya upatikanaji wa chakula kwa mwaka 2018-2019, na ni zao ambalo limefuatiwa na mahindi. Baada ya mahindi tu zao la mhogo limeingia baada ya mpunga. Kwa hiyo tukiangalia kabisa tunaona kabisa ile nafasi ya zao la mhogo katika nchi yetu kwamba sasa hivi ni kubwa. Na zao hili la mhogo uzalishaji wake kwa sasa unafanywa na wakulima wadogo zaidi, wakati wako wachache na wakubwa wako wachache. Lakini tuko katika kipindi cha mpito cha kuhama kutoka kwenye kilimo cha kujikimu kwenda kwenye kilimo cha kibiashara. Na zao hili
kutokana na takwimu za NBS inaonyesha kwamba ile annual survey ya mwaka 2017 inaonyesha kwamba zao hili lina wadau wapatao milioni 1.9. Kwa hiyo ukiangalia linaajiri watu wengi sana katika mnyororo wake wa thamani. Katika upande wa uzalishaji, kwa sasa hivi uzalishaji wetu ni takriban tani milioni 8 kwa mwaka, na tija yetu iko kwenye tani 8 kwa hekta wastani, kwa maana kwamba ukichukulia wale wanaozalisha vizuri ambao wengine wanafikia mpaka tani 25, 30, na wale ambao wanazalisha ya chini sana, ukijumlisha wale wote wanaozalisha katika nchi ya Tanzania, unakuta wastani wetu unashuka na kufikia hiyo tani 8 kwa hekta. Sasa ukiangalia huo uzalishaji ni mdogo sana, kwa maana kwamba kama tija ni ndogo, hata mfanyabiashara yote au mkulima anapouza mhogo anakuwa anaona kwamba mhogo ule haulipi kwa sababu anapata mapato kidogo. Kwa hiyo kazi tulio nayo ni kuongeza tija. Tuhame kutoka kwenye tani 8 kwa hekta mpaka angalau tufikie tani 25. Nikichukulia takriban eneo ambalo linalimwa mhogo nchini ni takriban hekta zaidi ya hekta 900. Ukifikia tu uzalishaji wa tani 20 kwa hekta, ina maana tuna uwezo wa kuzalisha tani za mhogo milioni 18 kwa mwaka, na bila kuongeza eneo lolote jipya katika eneo ambalo linazalisha mhogo sasa. Hivyo basi, kwa sababu tunahitaji kufanya biashara ya mhogo na kwamba zao hili litoke kwenye kuwa kinga liwe zao la kibiashara, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alitamka kwamba ni miongoni mwa mazao ya biashara, tunahitaji kuongeza tija. Na hiyo nitaisema kwenye swala la kibiashara kwamba zao la mhogo kama hatutakuwa tumeongeza tija, unakuta kwamba zile bei za masoko ya kimataifa ziko chini. Unakuta kwamba takriban tani moja ya mhogo mkavu inacheza kwenye dola 190 mpaka 250 kwa maximum. Sasa ukiangalia hapo, tani moja ya mhogo mkavu unaipata kwa tani 3 za mhogo mbichi. Kwa hiyo ukiangalia ukikokotoa kama uzalishaji wako ni tani 5, tani 6, utaona kwamba hiyo biashara hailipi na mtu hawezi kuvutiwa kuingia kwenye biashara. Ukienda kwenye soko la ndani, makopa, unaenda kwenye soko wanauza makopa kilo moja ya shilingi 2,000, sehemu nyingine unakuta 2,500, sehemu nyingine unakuta 1,000. Sasa ukija ukiangalia mahindi yanauzwa kilo labda shilingi 800. Sasa wakulima wengi hawawezi kuafford hiyo bei ya kununua mhogo kwa kilo ya makopa shilingi 2,000. Kwa hiyo ina maana kwamba tuna walaji wachache wa mhogo baada ya kuongeza walaji wengi. Kwa maana tukiongeza uzalishaji, hata hizo bei za makopa zitashuka na walaji wataongezeka na kipato kitaongezeka. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya ili tuweze kwa kushirikiana na wadau ambao sekta binafsi wakiingilia kati, tunaweza tukaongeza tija na hatimaye kuweza wakulima kupata bei ya kawaida na bado wakapata kipato. Hatuongezi kipato kwa kuongeza bei, tunaongeza bidhaa ili tuweze kupata kipato sahihi. Nikiongelea kuhusu biashara ya nje, kwa mfano kwenye soko la China ambalo tulipata fursa kubwa baada ya kusaini ile itifaki ya mwaka 2017, wamejitokeza wafanyabiashara 6, lakini pia hao wafanyabiashara tumekumbwa na changamoto nyingi kwa sababu biashara, wakulima wote wametawanyika sana, na kwa vile wametawanyika tunakuta hata zile gharama za uendeshaji wa biashara zinakuwa ziko juu. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunahitaji kuunganisha nguvu wakulima ili wale wakulima waweze kuzalisha kwa wingi. Kama mfanyabiashara akienda kijiji X anakuta kwamba anakuta mhogo wa kutosha na hatimaye anapata mzigo wa kutosha, kwa hiyo inapunguza zile transaction cost na hivyo mkulima anapata soko. Kwa sasa hivi walipotawanyika, unakuta mfanyabiashara kumwambia kuna mkulima uko kata ya Daromangu, anasema kufika kule kuchukua mkulima mmoja, kununua mhogo wa mkulima mmoja ni gharama, hawezi kwenda. Kwa hiyo mkulima anabaki na mhogo wake na mfanyabiashara anakosa bidhaa. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara anasema sina soko, sina bidhaa.
na mkulima anasema sina soko. Kwa hiyo tunahitaji kupitia ngazi ya halmashauri kuunganisha wakulima kwenye vikundi na kuangalia soko linataka bidhaa ya namna gani, ili wale wakulima watoe ile bidhaa ya mhogo kwenye soko husika, kwa maana kwamba wazalishe kibiashara. Nikija kwa upande mwingine ni kwenye usindikaji. Usindikaji tuna vikundi vinasindika, wanatengeneza unga, lakini tuna wasindikaji wakubwa wachache ambao tuseme sio wakubwa, ni wakati, lakini pia tunaangalia na ubora wa hizi bidhaa zinazotengenezwa. Ukienda hata kwenye supermarket, ubora wa hizi bidhaa unatofautiana sana. Kwa nini unatofautiana? Ni kwa sababu vile vituo vyetu vya usindikaji vyote havina ubora unaostahili. Vingine vina ubora wa chini na vingine tunatumia ukaushaji wa kuangalia jua. Sasa unakuta wakati mwingine mkulima anapata hasara kwa sababu ya hali ya hewa kubadilika, na mwingine anakuwa hakupata hasara, lakini kukawa kuna upepo akapata ule unga au vile bidhaa yake ikaingia vumbi. Kwa hiyo ikiingia kwenye soko ni changamoto. Kwa hiyo ni sema kwamba tuna fursa kubwa ya soko la ndani na soko la nje, lakini pia tuna changamoto katika mnyororo wa thamani ambao tunahitaji kuziboresha ili tuweze kufikia hayo masoko kwa ufanisi na hatimaye mhogo kuhama katika zao la kujikimu na kufikia katika zao la biashara. Kwa maana tunahitaji watengeneza zana, kwa mfano hawa ndugu zetu wa TIDO ambao wanafanya utafiti, watu wa Intermec na watu wa SIDO, watusaidie kupata zana rahisi ambazo ni mobile processing unit, ambazo zitasaidia wakulima kuongeza thamani katika maeneo yao na hatimaye bidhaa zile kuweza kufikia soko zikiwa katika hali nzuri, hasa makaushio ya mhogo ambayo imekuwa ni changamoto kubwa. Tunaweza tukazalisha mhogo na tukasindika, lakini tukifika kwenye soko tukakuta soko kutokana na ile bidhaa kuwa na kuchanganyika na michanga au na takataka nyingine ambazo sio nzuri kwa mlaji. Nikiongelea pia kwenye biashara ya China ambayo tulisaini itifaki, inahitaji upeleke bidhaa ambayo ina ubora wa hali ya juu. Bidhaa hiyo isiwe na magonjwa, isiwe imechanganyika na tunaita zebaki, yani yale madini ambayo yana athari kwenye afya ya mlaji. Alafu pia yasiwe na wadudu kama dumuzi ambao mara nyingi wanakuwa kwenye maghala yetu ambapo tunahifadhi mahindi. Kwa hiyo katika vigezo hivyo ambavyo tunakuwa navyo, tunahitaji kwamba tuanze kutengeneza bidhaa ambazo zitakuwa na ushindani sokoni. Tuzalishe kwa wingi, tuuze katika bei ambayo ni reasonable, wakulima wengi na walaji wengi waweze kuafford kula mhogo, kwa sababu unga wa mhogo ni mzuri na unga wa mhogo ni mzuri sana katika kuongeza ladha ya chakula. Kwa hiyo kwa wakati mwingine watu wanashindwa kutokana na bei, lakini tunakapoongeza uzalishaji tutafikia hapo. Na namna gani tunaongeza uzalishaji? Uzalishaji unaongezeka kwa kuanza maandalizi ya shamba. Mhogo unahitaji shamba liandaliwe vizuri, liwe na kina cha kutosha, mhogo upate nafasi ya kujitanua. Sasa unakuta wakati mwingine tunaandaa shamba kwa kukagua, kiasi kwamba ule mhogo unakuwa umebanwa au umefanya uchaguzi usio sahihi wa eneo la kupanda. Ukachagua eneo ambalo lina mfinyanzi mwingi, kwa hiyo ule mzizi unabanwa badala ya kutanuka na kuweza kuzaa vizuri. Au umepanda eneo ambalo halina mbolea, au umepanda aina ambayo haina uzalishaji mkubwa au mavuno mengi. Kwa hiyo katika uzalishaji kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa kuviangalia. Unamzalishia nani? Anahitaji bidhaa na namna gani? Ili uchague aina bora ambayo itakusaidia kulifikia lile soko kwa ufanisi, na pia ujue kwamba nani ambao ninaweza kufanya hii biashara. Kwa hiyo tunahitaji kabisa kwamba wakulima na sisi wenyewe tulio wadau tuendelee kupeana elimu ya kilimo biashara ili tuzalishe kwa tija. Watafiti wetu wamefanya kazi kubwa na wanaendelea kufanya kazi kubwa. Tuna aina zaidi ya 25 za mhogo ambazo hizo tukizitumia kwa kuangalia ekolojia ya aina husika ilivyozalishwa na tukazalisha kwa kutumia teknolojia sahihi,
na tukaunganishwa na masoko ili tusizalishe alafu ndio tutafute soko, ninaamini kabisa tutafika tunakotaka kwenda. Mhogo ni zao ambalo linaweza likaongeza kipato, kwa hiyo tuongeze tija, mhogo unalipa. Asanteni kwa kunisikiliza, nitoe nafasi kwa wasilisho lako Mama Mudeme, limekuwa zuri sana na nadhani watu wameweza kufuatilia vizuri. Naomba nifanye summary ya haraka hapa ya Kiingereza, and then kama kutakuwa na maswali itabidi uwe unaangalia kule kwenye chat na kuyajibu. So this was the presentation from the Minister of Agriculture, from Madam Upendo Mudeme. She's from the Department of Crop Promotion Department at the Ministry of Agriculture. She just informed us that in the season of around 2018-2019, it has come to a proof, so to say, that now cassava is becoming very competitive to some of the very important crops like maize and rice. So it's now competing with those two crops. And so far, cassava is dominated by smallholder farmers. And most of the time, these smallholder farmers are just farming for subsistence, for themselves and their families, and not necessarily for business. So he was arguing that there is a need for our smallholder farmers to move from where they are, or to move their production style to a better production program, I can say, because she mentioned that we have at least 1.9 million stakeholders in this value chain. And our productivity at the moment is the total production is 80 tons per year, whereby we have around we get 80 tons per hectare. But there are some who are really doing cassava farming as business. They get from 25 to 30 tons. But as far as I know, or what I've read, or what I've been informed by Tantrade, is that there are some big producers who have proven that you can get up to 56 tons per hectare. So it is possible to produce 56 tons per hectare. And for smallholder farmers, it is possible for them. The potential we have is to produce 25 to 40 tons per hectare. So as she has been encouraging the producers, that there is a need to increase production. So far, she mentioned that we are now out of those 1.9 million stakeholders in the cassava value chain, but already 900,000 hectares are being used for production of cassava. So if in average, these 900 hectares will produce in average 20 tons per hectare, we will be in a position to produce at least 1.8 million tons per year. So that is our potential, the minimum potential we can produce. And for producers, we need to take this crop as business crop, because, for example, in the wide market, you can get 1 ton of dried cassava for $190 to $250 US. And you have to know that in order that you get 1 ton of cassava, of dry cassava, you need 3 tons of wet cassava. So
For our local market, whereby she mentioned something called Makopa, 1 kilogram is being sold, 1 kilogram of cassava is being sold in the average of 2,000 to 2,500 Tanzanian shillings for the local market. At the same time, 1 kilo of maize is being sold at 800. So for a consumer, he will go for maize instead of cassava because maize is much more cheaper. So I liked what Madam told us, that if we want this crop to become competitive, we needed to increase productivity. We needed to increase the yield per hectare. Then we can be much more competitive. People should not think that if you add price, then it will make you get more. No, actually, you will be taking away even those who were ready to use this product, because there is competition between rice, maize, and cassava at the moment. She told us also there are some challenges. One of the challenges is that most of our smallholder farmers are scattered. They are not together. So she's more or less, I can say, as I hear from other discussions we have, the Ministry of Agriculture is trying to tell us that we need more and more to have block farms, whereby farmers are farming closer to each other, so that if someone who comes to buy come there, then he can buy from many of them, because so far the contract or the MOU that Tanzania has with China managed to bring 6 investors from China, but they said that, you know what, we have transactions costs which is a result of your farmers being scattered. I can't go to one farmer and just get 80 tons and 20 kilometers, then I go to another farmer and get 5 tons. It doesn't pay. So logistic costs are so high. So they are advising the local government, district councils and town councils to make sure that they bring together they create groups, farmer groups, in order that the buyers can get the crop easily. And she mentioned that we still have challenge in processing, because we have a lot of small processors. Of course, there are middle and bigger processors or larger processors, but the problem is that still our products, our cassava products, especially flour, is not good enough. It doesn't have the quality standard needed by the market. So, and this is because we do not have good machines to process cassava. So there is investment opportunity to get machines, or investment opportunity to process cassava. Those are the opportunities they are being brought forward here. And also, she concluded by saying that when you want to go into this business, you first have to know what the client or the buyer needs. After you know what they need and for which quantity and which type of variety or which type of cassava product, then you can go back and start producing cassava. Because the challenge we have also is most of the time our final products has some diseases, or they have some minerals like the bark she mentioned, which are not needed. They are not good for human consumption or animal consumption. And also we have a challenge that our storage facilities sometimes is used to store maize and those kind of things, and they leave
these pests. I don't know what is in English, but she mentioned that is tumuzi. So if you want the quality of your product to be good, you have to make sure you look into all these is not making your product is good enough for the buyers and for the final consumer. And she also gave us good news that so far in Tanzania we do have 25 varieties of cassava. So those are good news. So we can have improved varieties of cassava. Okay, I get someone called iPhone. Is someone called iPhone? I don't know. He just write in the chat. Can you please, iPhone, whoever is called himself iPhone, can you say who you are or mention your name so that people can know who is coming with that comment? So, Dada Nora? Yes. Do we have biotech? Yes. They are around. Are they already there? Yeah, we have them. One mutual. Okay, I see. I don't get any response. Yupo. So Okay. Nafikiri kila mmoja ananisikia. Are you from which company? JV Biotech. Aha, okay, sawa. Karibu. Mwenzangu, what is your name? Your good name, my brother. My name is Chito. Okay. Kwa majina naitwa Jacobo Tito, ni mkurugenzi mtendaji kutoka kampuni ya JV Biotech Enterprises. Hii ni kampuni ambayo imejikita zaidi kwenye uongezaji wa thamani wa zao la mhogo. Tukisema uongezaji wa zao la mhogo, tunamaanisha ni kwamba kama walivyotangulia wenzangu kwamba tunaanzia shambani, lakini tunahakikisha tunatengeneza product tofauti za mhogo. Kwa hiyo sisi kama JV Biotech Enterprises tuna ofisi yetu iko Dar es Salaam, lakini tuna production site ambayo ni factory ipo Bagamoyo Kiwangwa mpakani na Chalinze. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kwanza tunafanya uchakataji wa mhogo. Tukiwa tunatengeneza unga wa mhogo ambao brand yetu ni Beko product iko hapa. Lakini tunatengeneza starch ambao ni wanga kwa matumizi mbalimbali ya viwanda. Lakini tunatengeneza chakula cha mifugo kutoka yale makapi au yale maganda ya mhogo. Lakini bila kusahau pia hayo maganda ya mhogo na mabaki mengine, baada ya kufanya uchakatazi tunatengeneza mbolea ambayo tunaita biofertilizer. Kwa hiyo ni mojawapo ya kazi ambayo sisi tunaifanya kwenye uongezaji wa thamani. Lakini namba 2, tumejikita kwenye kutoa ushauri wa kitaalamu kwenye kilimo, kwenye uwekezaji kwenye zao la mhogo, kwenye uchakataji pamoja na masoko. Tumekuwa tukifanya kazi na makampuni mbalimbali of course. Last month tulikuwa na watu wa Coping Society of Tanzania wako Karagwe, Bukoba,
tulikuwa tunafanya kazi nao, tulikuwa tunawafanyia training kwenye masuala ya marketing ya bidhaa zao. Lakini pia tulikuwa tunafanya kazi pia na watu wa CSTC wa Lindi. Ni kampuni kubwa ambayo sasa hivi iliwekeza uwekezaji mkubwa, lakini wamepata changamoto mbalimbali kwa sababu hawakustadi vizuri mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo nao tunafanya nao kazi. Lakini kingine tunachokifanya ni tunatoa mafunzo kwa wadau mbalimbali wa mhogo. Nafikiri hapa TanTrade pia tulishafanya training ya kisamvu. Tumefanya training ya kisamvu kwa mwezi wa pili. Lakini pia tunafanya training mbalimbali kwa wakulima wa mhogo, producers, processors, pamoja na watu wa mbegu. Kwa hiyo tumejikita zaidi kwenye kutoa pia contract farming kwa wakulima wetu. Sisi pamoja na kwamba tuna factory, ni kwamba tunahitaji mhogo kutoka kwa wakulima. Na ili mkulima tuuzie mhogo wake lazima tumpe mkataba. Tukiwa tunamaanisha kwamba tunahakikisha tunamsimamia kulima kilimo chenye tija kinachofuata utaratibu wote wa kilimo bora cha mhogo, ambacho inatoa bidhaa au mhogo ambao unafaa kwa ajili ya matumizi yetu. Kwa hiyo lazima tunaingia nao mkataba. Sasa hivi tunaendelea kuingia mkataba na wakulima mbalimbali, hasa wakulima ambao wako maeneo ya pwani, ambao wako karibu na kiwanda chetu. Lakini bila kusahau tunaunganisha pia wakulima na wachakataji wengine kwenye masoko mbalimbali. Hii nayo tumekuwa tukiifanya kwa sababu wakulima na wachakataji mbalimbali wanakuwa na changamoto za kupata masoko ya bidhaa zao. Kwa hiyo tunaweza pia kuwaunganisha na makampuni ambayo yanahitaji bidhaa tofauti za mhogo. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kama JV tumebeba adhima kubwa ya kuongeza thamani kwenye zao la mhogo. Na sisi ambacho tunakitamani kwamba ifikie hatua zao la mhogo liwe incorporated kwenye matumizi ya kila siku ya mwanadamu. Kwa mfano unga wa mhogo unaweza kutumika kutengeneza biskuti. Kuna viwanda vikubwa tu vinatengeneza biskuti kwa kutumia unga wa mhogo. Lakini unga wa mhogo huo unatengeneza mandazi, unga wa mhogo huo unatengeneza mikate. Bidhaa zote ambazo inawezekana ngano imekuwa ikitumika sana, unga wa mhogo unaweza kutumika pia kwenye utengenezaji. Na malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tukiongeza thamani sisi kwenye mhogo ukiwa mbichi, maana yake wakulima pia wanafaidika. Tofauti na hapo, tunafikiri tunaweza kuimba kuzalisha kama hatuna mtu ambaye anaongeza thamani kwenye zao la mhogo, maana yake hatutafikia malengo tunayoyataka. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tuko Bagamoyo kama kiwanda chetu, lakini pia tuko hapa Dar es Salaam kama ofisi kuu, ambapo of course tunawakaribisha wadau mbalimbali wa zao la mhogo. Mtu yeyote aliye na changamoto za masuala ya mhogo kwenye kilimo, kwenye uwekezaji. Inawezekana kuna mtu anatamani kuwekeza kwenye kilimo cha mhogo, inawezekana kuna mtu anatamani kuwekeza kwenye uchakataji wa mhogo, au aina yoyote ya uwekezaji kwenye zao la mhogo, sisi tunapatikana. Tunaweza kukusaidia kwa njia moja, kwa sababu pia tunafanya kazi na makampuni ambayo ni makubwa, yakiwemo organization za kimataifa kama MEDA na kama ITA na mashirika mengine. Kwa hiyo tunazo bidhaa kwa sasa, ambazo tunazo kwa sasa ni unga wa mhogo ndio tulionao, ambao brand yake ni Beko, na unga wa mhogo unapatikana kwa kilo 5 na kwa kilo 1. Kwa hiyo mnaweza mkatupata. Kama kuna mtu atahitaji unga mhogo, ni unga ambao uko safi, mweupe, unga ambao hauna mchanga, ni unga ambao kwa kweli ukiuonja hautaacha kuutumia tena. Kwa hiyo karibuni sana. Okay. Kwa kifupi sisi tunaweza kutumia tani 6 kwa wiki za unga mbichi, tuseme wanaita wet cassava
kwa sababu inategemea hicho kitu. Hicho ndo kiwango ambacho si kwa wiki, lakini sasa inategemea na majira pia ya uchakataji. Sometime unaweza kutumia zaidi ya hapo. Lakini pia sisi tunaangalia pia soko letu linasemaje, lakini capacity ya kiwanda chetu kina uwezo wa kuchukua tani 6 za mhogo mbichi kwa wiki, na kitu ambacho tunakifanya ni kwamba tunaongea na mkulima, tunakubaliana kwa sababu inategemea na umbali pia. Hatuwezi kutoa flat rate ya price kwa sababu inategemea na umbali. Inawezekana yeye anasafirisha au sisi tunasafirisha. Kwa hiyo tunachokifanya tunafanya kwa njia hiyo. Tunaongea na mkulima, tukikubaliana anaweza kuwa anatusupply. Tunao wakulima tayari ambao pia tumeshaingia nao mkataba ambao mpaka sasa wana supply mhogo wao kwetu. So, after Dakaton, please, J-Long Holding, Tanzania Limited. Oh, sorry. While Dakaton is preparing himself, let me just make a summary of what Jacob just presented. Jacob is a CEO of JV Biolek Company Limited. They are processors of cassava. They have their factory in Bagamoyo. They process mostly cassava flour and starch, which is being used by the other industries. They also prepare animal feed out of the residue or byproduct of the cassava starch, and also they manufacture biofertilizer out of the byproducts of cassava. What they are doing, usually they do train producers they are working with, that means the smallholder farmers, and also they are training the seed multiplier, I can say those who are preparing seed for cassava. They have a very good relationship with the farmers they work with. They do have contract farming whereby they work with their farmers, provide them agronomic advices to make sure that the quality of their final produce is good enough for them to process and to take the product to their final customers. They also support their farmers to get to market, because I think for sure sometimes the farmer, they have more than what the factory will need. The factory can process 6 tons of wet cassava per week. That is their capacity. And he mentioned that the cassava flour is used to prepare biscuits, to prepare some buns, we call it Swahili mandazi. You can also prepare bread. That was quite interesting for me. I didn't know that every product which you can prepare using wheat, you can also use cassava flour. And also he mentioned that they do work with some of the international organizations like MEDA, IITA, and other big companies. And for that reason, they have connections with the people who are in the industry.
and they welcome everybody to work with them, to see where they can collaborate. And also they have cassava flour, which is in packaging, 5 kgs packaging and 1 kg packaging. So if someone want to have, you can contact him, and their trademark is Beko. So if you see Beko, you have to know that it is from JV Biolek, whereby Jacob Tito is the managing director or is the CEO. Please share your contacts in the chat room. You just write, okay, let me, when I get time, I'll start with my own. So I'll write Tula Mloge from Sagco Center Limited. My telephone number is 12345. So please share, because this is a B2B meeting, B2G meeting, G2G meeting in one roof. So we want to continue communicating after this. So is Darkaton Limited ready? They are coming to present to us how one can manage to reach the international markets. They have experience on how we can get there to the international markets. That is very important. Congratulations to TanTrade, because we don't expect that TanTrade will always go out there to look for the market, but will also use the private sector to inform us about the local market. That's why they are bringing these kind of people in this meeting. Okay. Tula, naona Yeah. naona da Canton labda ana shida ya network kidogo, kwa sababu alikuwa ameingia ametoka, lakini Okay. kwa naomba for the time being tuendelee na Jaylong, then Okay, so when he is ready, then you will inform me. Okay, thank you very much for that guidance, Dadanora. Jaylong Holding, please unmute him. Welcome to present to us the market for wet cassava. I think that is the raw material that you are using. Hello? Hello? Your Yes, name, your good name, please. You can even write in the chat later, in case we not get it okay. well. Thank you very much for your interpretation, you know. Is he has gone away? You don't see him? Where is he? Where is he? I think he has got a technical fault somewhere. Exactly. It might happen. Ya, ni kweli Tula, inaonekana hivyo. So please contact him behind the scene. Okay. If the internet is not good enough, he can present without the camera. We can just hear his voice because so while Jaylong is preparing himself, do we have Real Food Limited? Are they there? Tula, hatutakuwa na Real Foods, atakuweko dada Rukia, ni mkurugenzi wa kampuni ya Ram Zakhan. Yeye yuko, ningeomba aendelee. Okay, that is very good. And behind the scene, please contact Jiolong, and so that after she finish, then we finish with the Jiolong, and then we go now to the C products. Okay. Please, people, share your contacts in the chat. Contact to everybody, and then okay.
Hebu mpigie mke wa Mfaume. Mwambie accept unmute ambayo inakuja kwenye screen yake. Ngoja tu mwambie unmute tu hapa. Anaitwa Rukia. Dada Rukia, tunaomba unmute kwenye kompyuta, kwenye simu yako au kompyuta yako. Kuna kitu unakiona hapo kinasema unmute, accept unmute. Kwa naomba unmute. Naona Dada Rukia, kuna kitu kinakuja kwenye laptop yako au simu yako kinakwambia accept unmute. Sio kinaposema. Kunaomba uaccept. Sababu sisi tunakuona. Au bonyeza unmute. Hebu mpigie simu. Una namba yake? Hebu mpigie niongee naye. Tayari nimekubali. Nimekubali basi. Asante. Okay, after Madam Zakana, we will have Zanzibar Fishing Company. Rajab Muhammad from Seaweed Cluster. Nice. Are you there? No. Rajab Muhammad. You are there with Dr. Umi. Okay. So Dada Nora, Yes. unaniruhusu tuendelee na nani wakati Yes. mnaandaa? Yes. Okay, asante. So Rajab, please tell us what is there in the Zanzibar Ocean. Yuko tayari. Ana dakika 20 zijazo anatakiwa kuanza kuongea. Please unmute Tan Trade Zanzibar. Please unmute Tan Trade Zanzibar. There is where Rajab is sitting. Rukia huyu na mama anaitwa Rukia. Naona kama yuko tayari. Yeah. Dada Dada Tula. Dada Yeah. Tula. Naomba tumalizane na Yeah. Kasava. Namuona Rukia yuko tayari. Yuko tayari? Okay. So it is okay kwa sababu mwenzetu Rajab yuko amekaa pale kwenye ofisi zetu za Tantrade, inakuwa rahisi zaidi kwa sababu wote sisi secretariat, kwa hiyo ngoja tuwaruhusu wageni. Okay? Rukia? Dr. Umi, you will speak, ngoja tumalize now and then tutakuja kumalizia huko. Asante. Haja akiwa admitted hapa tungemuona. Anatumia jina gani? Mruhusu tu aingie kama anashinda. Anasema imegoma ku-unmute. Msaada tafadhali. Kuna window ambayo itakuja itakayokuambia unmute. Kuna section 2. Itabidi ile iliyoandikwa unmute ndio unmute. Nimekwambia mpigie basi tuongelee. Nani? Na Geo Limited is back. Long, you are also back. So what are we going to do? Please, you've unmuted Long. Let us continue with him first, and then continue to work with the other lady to unmute, so that, and she has to stay unmuted. Yeah. So Long, holding, please. You have been unmuted. You can continue with your presentation. Long, are you ready? Can you speak?
Jero mwacha endelea. What's that on? Naomba mweke, angalia zako. Nani ungemwambia DJ aje? Jelo ameshaunganisha. Azahol basi yuko. Hello? Yes. Hello. Welcome. Oh, yeah. Sorry, yeah. Nimemwona. Sorry, I was using a computer. Then the computer has a problem. Now I'm using my telephone. Mwambie DJ. Mwambie asimaliza huyu mtu lazima. Can I continue? Yes, you just go ahead. Okay. My name is Jerry from Chelong Holding Tanzania Limited. The company is in Shinyanga. The company was doing agriculture processing, basically edible oil in Shinyanga. We're doing sunflower seed oil, cottonseed oil. In 2018, we get a phone call from Ministry of Agriculture. Jerry. Yes. Excuse me. Yes. You can take away the video. We've seen you, and then you just speak. Then I think your connection will be much more stable. If you can take away the video. Okay. Yeah. Oh, sorry. We can connect the face now with the voice when you are speaking. Yes. No, you've unmuted. You're just supposed to take the video, but you don't. Please unmute him. He has muted himself. Hello? Yes, we get you now. Okay, continue. Yes. As I said, my name is Jerry. I'm from Chelong Holding Tanzania Limited. That's a company in Shinyanga doing agriculture processing. We're exporting animal feed and selling edible oil in Tanzania. We have been in Tanzania for like almost 80 years. In 2018, we got a phone call from Ministry of Agriculture. Then we start to know this cassava sector. Then we do some research. We found that there's a huge demand for cassava chips and cassava starch in Chinese market. Then we set up a factory in Mkenge village. Now the factory already established. We was actually the factory was constructed last year. We was planning some this coronavirus. Our factory cannot come from China, so now the project basically stopped. Yeah. But we buy some cassava last year. Then we found some challenges. See, when we do a feasibility study, we have been told that there are many cassava in Tanzania and also in coastal regions. But then we found that it's a bit harder, for us to find cassava. The cassava seems like not very expensive, but when you consider logistics cost and buying cost,
then after you process, the cost will be high. Then it seems like there will be no margin or very little margin for processing cassava for exporting. Actually, we are also thinking this year we do a lot of study to install a starch factory in Planga. But the starch factory, they need to operate all year through, So they need a lot of raw material. We are not very confident now for the raw material supply. From my understanding, for this industry, for this sector, cost is very, very important. Cost and professional productivity is very important as well. I don't know. I just think for Tanzania government to promote this sector, what's important is to how to connect the producer and the market, to connect them together. There may be lots of people they're interested in growing cassava, but if they cultivate a lot of cassava, maybe they're hard to sell. You see, the transportation cost for cassava is very high. So there need to be many processors, close to the growers. Otherwise, it cannot work. That's my understanding. What else? I think I see lots of people are trying. Lots of people I got lots of people, for people who are interested in cassava business or growing cassava, and some people from Bagamoyo, they call me. But you see, if our factory is in Mkulanga, we are not able to buy fresh cassava from Bagamoyo or from Morogoro because it's too far. When you say that you use 3 kilograms of cassava to get 1 kilogram of dry cassava, that means if you cost 10 shillings per kg for fresh cassava, it will become 30 shillings per kg for dry cassava. So transportation cost is a very important factor to consider this issue. So if we need to buy fresh cassava as a cassava processor to produce dry cassava, we must buy nearby from nearby growers, within 20-30 kilometers. But if we have, if the government can do better organization, coordination, to have more processors to produce dried cassava, if they then the transportation cost will reduce significantly. They can transport to Dar es Salaam. They can find good buyers from China through some company, or they can talk to some large company in China directly. When the cargo delivered to Dar es Salaam, can export as dry cassava directly. I think that's my suggestion. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Have you concluded? That's it, I think. Yeah. Okay. Thank you very much, Jerry, for your short and good presentation. I know you had some
a question in the chat, but as you have some questions, but also you have provided answers to other people. So allow me now to translate, but I have a question. What is the capacity of your factory in Mkuranga, please? In Mkuranga, we can produce 100 tons fresh cassava per day. 100 tons per day? Yeah. Okay. But now the factory is not working because there's no ex-factory. The factory already set up. We invest lots of money already in this sector. So when did you set up the factory? Last year. We buy the land early last year. Then we started building the factory. Finished the building factory like last year, August. Okay. Thank you very much. Then let me translate it to others and give all this information you've just shared. So, tumepata presentation kwa wenzetu, kwa mwenzetu Jerry kutoka Jailong Holding Company, na amemention kwamba wao walikuwa wanasindika Shinyanga huko mafuta ya kula, lakini kuanzia kama yuko hapa toka miaka 8 iliyopita, na walikuwa wanatengeneza mafuta ya kula na chakula cha mifugo. Lakini mwaka 2018 wakapata simu kutoka Wizara ya Kilimo. So you can connect the dots now, kutoka Wizara ya Kilimo, ambapo wakawashauri kama wanaweza wakaingia kwenye biashara ya muhogo. Kwa walichofanya, walienda kufanya research. Kwanza walienda kwenye soko. Walienda kwanza China, ambako nadhani na yeye anatokea China. Walienda China, wakagundua kwamba kuna demand kubwa sana ya cassava chips na unga wa cassava, unga wa muhogo, na zile chips za muhogo hizi za ndogo hizi.
from Real Food, or she's not there anymore. If that is the case, then I will invite our colleagues from Zanzibar to let Mr. Rajab Muhammad to present about seaweed production in Zanzibar. Dr. Umi, please please unmute them. Yeah? Tukuombe kwa sababu kuna kampuni hiyo tumemwanmute Zahoro kwa sababu yeye anatoka Zanzibar Fishing Company na yeye anasema ana commitment nyingine baada ya muda mfupi. Kwa hiyo ni waombe Country Zanzibar watuvumilie kidogo, akimaliza bwana Zahoro wataendelea. Okay, sawa. Hakuna shida. Zahoro. Mwenye namba zake Unmute? Yeah. Yes. Zahoro, you can go ahead. I don't see him at his place. Tuendelee na tena Zanzibar. Tuendelee na tena Zanzibar. He has left his Tula. Abe. Naona tutamrudia baada ya muda mfupi, lakini naomba basi tuendelee na Country Zanzibar na Mr. Rajab. Okay, asante. Namuona Dr. Umi tayari amekaa pale na Mr. Rajab. Please unmute them. Yes. So you can go ahead. Karibu. Yeah. Okay. Habari za mchana. Nzuri kabisa. Kwa niaba ya Zanzibar Seaweed Cluster Initiative, nina furaha kubwa kwa kupata mwaliko huu kushirikiana na nyinyi. TanTrade nampongeza sana naibu mkurugenzi Bi Latifa kwa kutuandaa ili tuwepo hapa kuweza kuzungumzia chochote juu ya zao kuu la mwani. Kwa kweli mwani ni zao la tatu au ni sekta ya tatu yenye kuingiza pesa kwa serikali ya Zanzibar. Ukiachilia karafuu, sekta ya utalii inafuatia mwani. Na historia tu, mwani ulianza kulimwa muda mrefu sana hapa Zanzibar tokea miaka ya mapema miaka ya 90, mapema miaka ya 80, na baadaye wataalamu waliweza kukusanya takwimu katika miaka ya 73, 76, na utafiti ukafanywa rasmi kuanzia mwaka 1985. Mnamo mwaka 89 kuna mbegu maalum zilikuja kutoka Philippines, aina ya mwani unaoitwa Cottony na Spinosam. Ningependa labda watu wafahamu ule mwani ulivyo. Sijui mnaweza kuona huu ndio mwani. Huu mwani ni macro alga ambao unaota baharini na una faida kubwa sana. Sasa katika kipindi hicho cha mwaka 90 ndipo pakafanywa ile commercial cultivation ya seaweed hapa Zanzibar. Mwaka 92 Wizara ya Kilimo kupitia
idara ya uvuvi ikaingia moja kwa moja katika kilimo cha mwani, na pamoja na hapo wizara ya biashara nayo ikajiingiza katika kuhakikisha masoko yanapatikana nje. Sasa tukitizama sisi kama ni a sort of NGO, ni taasisi ambayo inayoratibiwa na Commission of Science and Technology au COSTECH, ambapo Zanzibar Seed Cluster Initiative ndio miongoni mwa taasisi au miongoni mwa cluster 8 anzilishi hapa Tanzania. Kwa hivyo sasa ziko cluster kama 71, lakini cluster hizo 8 ikiwemo yetu, tokea kipindi hicho sisi tumejikita katika ku-add value mwani kwa kutengeneza bidhaa tofauti, pamoja na kuelekeza wakulima juu ya kilimo bora cha mwani katika maji mingi, kwa sababu tumeona kuna challenges kubwa wanazozipata wakulima, kwa vile wakulima wengi ni akina mama wenye umri wao zidi ya miaka 45 mpaka 60 ndio wanaolima. Ukiangalia vijana wajaingiza sana huko. Kwa hivyo taasisi yetu imejikita katika kilimo cha maji mengi pamoja na kuongeza thamani zao la mwani. Ukweli cluster zote zilizokuwa chini ya Commission for Science and Technology COSTECH lazima ziwe zina mihimili mitatu, yani academia, yani ni watafiti hao. Kwa sisi tunashirikiana na IMS, Institute of Marine Science, University of Zanzibar, Kizimbani Agricultural Research, na halafu upande mwingine government, ministry zote na business, kama wakulima wenyewe, buyers, exporters, na taasisi nyinginezo kama hizi Chamber of Commerce na wengineo. Ukweli mwani Zanzibar kama nilivyosema ni sekta ya 3 katika kuingiza kipato. Tunaweza kuzalisha karibu tani 18,000 kwa mwaka, na ukitizama katika uzalishaji utakuta mwani mwingi unazalishwa Pemba kuliko hata Unguja. Lakini challenges nyingine inayotokea ni kwamba mwani unaozalishwa Pemba almost 79% ukilinganisha na Unguja hapa 21%, inabidi usafirishwe kuletwa hapa port ya Zanzibar kwa ajili ya kwenda nje. Pemba port yake sio kubwa kuweza kuchukua meli kubwa ambazo zingeweza kuchukua mizigo mingi. Sasa utakuta taasisi yetu tumejaribu kuwashawishi serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tumeadvocate sana kwamba tufikirie kuweka kiwanda cha kuchakata mwani Pemba, na tunashukuru Wizara ya Biashara kupitia taasisi yake au TBC wameweza kulifikiria jambo hilo, wamesikiliza kelele zetu au maoni yetu, nao wanaanzisha kuweka kiwanda cha kuprocess mwani kule Pemba. Tukiangalia tumesema idadi ya wakulima wako wengi Pemba, lakini je, ni wangapi kwa ujumla wote? Tunaweza kusema almost tuna wakulima 24,000. Ni sekta ambayo iliyochukua watu wengi sana, na kati hao 80% yao ni akina mama wazee kutoka areas za Unguja na Pemba. Ndio tuna process hapa Zanzibar baada ya taasisi yetu hii ya Zanzibar Seed Cluster. Kwa
nguvu za mwenyekiti wetu Dr. Flower Msuya tukaweza kuprocess bidhaa tofauti kwa misaada tuliopata kutoka Milele Zanzibar Foundation. Kwa hivyo unakuta tunazalisha jam, tunazalisha cosmetics hizo, sabuni, mapoda, malotion, mashampuu, mafuta ya nywele, ambayo yote yana faida kubwa sana katika bidhaa za mwani. Sasa 99% ya mwani unasafirishwa nje. Kuna sisters company, mfano Siwi, Zanea, Zascuzal, hizo zote zimekuwa based hapa Zanzibar, nazo zinanunua mwani kusafirisha nje. Nilikusha sema kwamba Zanzibar ni nchi ya 3 duniani ukiachilia Philippines, Indonesia ndio inapatia Zanzibar kwa maana Tanzania kwa uzalishaji wa mwani. Sasa kuna njia nyingi sana za kuzalisha mwani ambazo unakuta wakulima wetu wanajaribu kuzifanya, na watafiti wanafanya kazi kubwa. Tuna hii off bottom method ambayo ya kutia vijiti kuna kule ukaweka ule mwani baharini. Kuna nyingine ya kufunga kamba kwa unaelea, na nyingine ya kutumia chubula neti unautia katika wavu. Sasa kwa ufupi sana, mwani umekuwa ukilimwa hapa Zanzibar kwa wingi na kusafirishwa zaidi nje ya nchi. Tukitizama faida za mwani, mwani huu tunaulima hapa Zanzibar unatumika zaidi kwa kutengenezea hizo cosmetics ambazo ni nzuri sana, hazina chemicals, unarutubisha mwili. Mwani tunatumia kwa kula, kutumia keki, katika keki, wengine wanatumia kama katika protein, katika fertilizers, wanatumia mwani katika kutengeneza salad. Kwa hivyo mwani tumeona una faida kubwa sana, na hii kitu kikubwa kinachopatikana katika mwani huu tunaolima sisi aina ya cotonina na spinosam ni kitu tunaita carrageenan. Carrageenan ina replace kitu kinachoitwa gelatin. Sasa carrageenan hutumika zaidi katika kutengeneza hizo ice cream, unatengenezewa, inatumika katika toffee, inatumika katika yani ina sifa ya kubind vitu. Kwa hivyo kwa ufupi tu ningeweza kumalizia hapo, na kama kuna swala lolote ningeweza kukaribisha. Asante. Asante sana Mzee Rajab kwa ajili ya hiyo presentation yako nzuri kabisa, kitu ambacho labda ni kigeni kwa wengine. Baharini tunajuaga zinatokaga samaki huko na vitu kama hivyo, kwamba kuna mimea pia inaota baharini huko, ni kitu very interesting. Ila tu mimi mwenyewe nataka nikuchallenge kidogo mzee wangu. Nafahamu kama ulivyosema mwani ni zao ambalo sisi Tanzania ni watatu kuzalisha. Najua mimi nimekutana nayo Bagamoyo, wako pia kule nako wanazalisha. Ndio. Lakini inasemekana kwamba mwani una iodine nyingi sana, na sisi tuna import iodine ambayo inawekwa kwenye chumvi, ni ghali kuliko, na nimeambiwa kwamba iodine iliyoko kwenye mwani wa Zanzibar ni a very high quality. Kwa hiyo nadhani hii message pia inabidi iwe ina go through, ili tunaweza tukawa sisi ndio producer wa iodine duniani. Ndio nilichoambiwa. Hiyo ni information tu mwenyewe ambayo nilipoambiwa kuhusu hili zao nikaanza kufuatilia kiukaribu mpaka nikaenda kuliona na products zake nikaziona. Ni kweli kabisa unachozungumza. Yeah. Nitaka tu niongeze tu hapo kwenye presentation ya mzee wangu hapa. Nadhani
na wenzangu wengine nitakuwa nimewaongezea hali ya kujua zaidi kuhusu hili zao, kama na wewe ulivyolitendea haki kwenye presentation yako. Nitaweka hii presentation tena Kiingereza ili wenzetu wale ambao hawajaweza kuipata vizuri waweze kuipata. Yeah? Na kama kuna chochote Dr. Umi yuko vizuri kabisa huku kwenye group chat, unaweza ukaendelea kutoa maelezo, na kama watu watakuwa na maswali utaendelea kujibu yale maswali. Sawa, hana shida. Asante. So don't mute mpaka tutakapomaliza hii presentation, Dr. Umi. So Mzee Rajabu is coming from Zanzibar Seaweed Cluster Initiative. Seaweed sector is the third in Zanzibar. We have in Zanzibar karafuu, cloves, we have tourism, but seaweed is also very much important because it's the third important activity, I can say, for Zanzibar. Actually, they started research around 1973 to 1976, and 1989 they got a new variety or seed from Philippines. Actually, Philippines are one of the major producers of they are one of our major competitor now, Philippines and Indonesia, but they gave us one variety which we've been cultivating in Zanzibar. But 1990, then seaweed became one of important commercial products. It was recognized as a commercial product, and soon after, the Ministry of Agriculture, through Fisheries Department, started to support the seaweed farmers to get markets in outside of the country. And this association or this initiative is being overseen by the COSTEC. At the beginning, only 80 clusters were established, and currently already 71 clusters, and the Zanzibar cluster was among the pioneers and the champion of this crop in Tanzania. He also mentioned something which is, in one side, it can be an advantage, but in his later explanation, it is seen like a disadvantage also, that people who are employed in this sector are women from 45 to 60 years. So you can imagine. And in Zanzibar, they call, I think, they plant this crop where there is a lot of water. So deep in the, or far in the sea, where there is a lot of water, and there are much potential to add productivity through value addition, but also to use good agricultural practices so that people can get more and more yields. And he mentioned to us that through COSTEC, there is some sort of, I can say, a public-private partnership arrangement where they are working in this crop. They have academia who are doing research in sea marine. University of Zanzibar is involved. Marine science is involved in the COSTEC itself. But also they are working very closely with the government, and also they are working very closely with businesses like buyers, exporters, Chamber of Commerce, and representative from this kind of organization. So which picture I get from someone working in a private
in a public-private partnership organization is that already this crop is well managed, and the stakeholder involved, they know importance of each of
Madam Rooms. Yes, you just, Madam, just speak when we finish behind there, my colleagues, and then we'll continue with the carton. I don't hear you, or it is only me. Your mic is off. We don't hear. We don't hear you. Or I advise that because your mic is off, I advise that you write in the chat, if possible. Please use the chat. Infinix 2, I don't know who Infinix 2, who has been, is not there anymore. Someone Infinix 2, but is not there anymore. So, yeah. No, I think Amuyad. Yes. Kuna changamoto ambayo nilikuwa nikifanya kazi kama consultant kwenye value chain specifically kwenye processing. Kuna changamoto ambayo saizi ukiangalia back 5 years kuna viwanda ambavyo vimeanzishwa. Ukipiga picha zaidi ya viwanda ambavyo viko katika value chain ya Mhogo. Reference kwa viwanda viwili ambavyo viko Mkuranga, lakini kiwanda kingine ambacho kiko hicho cha G Holding na kiwanda kingine ambacho kiko kusini cha CSTC. Unaona viwanda vingi vinakuwa vinafanya kazi for the short period of time alafu vinaacha kufanya kazi, lakini pia matatizo yanakuwa sio the same, yeah? Kuna wengine wana Mhogo, wana mashamba, lakini hawajaweza kusurvey soko vizuri na wakaliangalia kwa undani. Lakini kuna wengine wameleta machine bila ku-strategize ni kwa namna gani watapata raw materials. Mfano mzuri ni kama Jordan amesema kwamba yeye walimwambia kwamba kuna Mhogo wa kutosha. Akaja akaleta mashini, baada ya hapo alivyoanza kuprocess akagundua kwamba cost of transport lakini na capacity ya mzigo anayohitaji ni ndogo. What is missing kwenye hiyo investment ni kwamba mwanzoni hakuweza kustrategize kwamba atakapokuwa ameinstall kiwanda ataweza kupata wapi Mhogo. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini another case, kuna kiwanda kingine ambacho kiliwahi kuwa installed Mkuranga 5 years back, kikapata changamoto ya breakdown. Ya, kuna baadhi ya mashine pia zilikuwa haziko incorrect. Deep down ikaja kuonekana kwamba walipewa teknolojia ambayo ilikuwa ni inakuwa na costi kubwa kwenye kuzalisha. Kwa hiyo hawawezi kutoa product ambayo ni competitive ukilinganisha na kits nyingine zinazotoka maeneo mengine tofauti. Lakini kama kwenye issue ya kusini the same, kwamba na wao walikuja kukutana na kits ambayo ina nini. So what I can ambacho nilikuwa ninaweza kuaddress kwanza, watu au tuseme makampuni au tuseme na serikali kwa usaidizi wao kwenye swala, inapokuja swala la investment, when you are investing, watu wawe wanafanya survey. Mtu anaweza akafanya survey ya soko akaleta mashine, lakini akifika mashine ajui raw material ataipata wapi. Yeah, hicho ni kitu cha kwanza. Lakini cha pili, watu awawi inclusive, tuseme inclusive. Mtu anataka afanye kila kitu mwenyewe kwenye value chain. Yaani yeye awe ndo mleta Mhogo, yeye huyu awe mchakataji, yeye huyu aende sokoni, yeye huyu atengeneze law, aende akafanye lobbying. It won't work like that. Ndio maana kuna kuja kama taasisi kama Takapa ambayo inaweza ikawasimamia
ikahakikisha inawasimamia na inatoa vikwazo kuhakikisha kwamba capacity ya mhogo inaongezeka. Then from there, kama watu hao wakiwa linked na TAKAPA wakaja wakawaona, au kuna association nyingine, kwa mfano kwenye uvuvi, mtu wa uvuvi amesema wanaenda baharini, wana kusanya wale wanani wadogo wadogo, kama kile kipengele kuna mtu angekuwa na strategize, anahakikisha kina work vizuri, alafu yeye huyu anakuja kucorrect. Maana yake ile value chain ukipunguza kwenye segment, unasema kwenye investment ukipunguza mlolongo wa value chain pia unapunguza risk. Hiyo ni kitu ambacho kiko proved. Kwa hiyo kwa watu wote ambao wanaenda kuinvest katika maeneo mbalimbali, acha mhogo, acha uvuvi, sekta mbalimbali, ni vizuri kuhusisha mnyororo wa thamani kwenye value chain, lakini wewe ukawa kwenye upande wako. Unaweza kukuta mtu wa geoholding anataka akusanye mhogo vijijini, of which is not, sio pati yake, kwa sababu atakavyoingia kule, kwanza pengine ajui strategies zilizoko kule, ajui wanauzaje mhogo, atakuja na cost yake ameweka kwenye daftari lake, anaenda kukompiti na mtu anayekuja na fuso kutoka Dar es Salaam kwenda kuchukua mhogo. Kwa hiyo mkulima ataopti kumuzia mwenye fuso na kumnyima mwenye kiwanda, kwa sababu anajua kwamba pale atapata kiasi kikubwa. Kwa hiyo lazima yeye aje na channel ya mzigo wake specific, anajua anahitaji kitu gani na jinsi gani ambavyo ataweza kustrategy ili kuweza kupata mazao mengi. Yeah. Nashukuru, huo ndio ulikuwa mchango wangu. The presenter was Victor from TAKAPA, the Association of Producers and Processors of Cassava. He has cited some challenges which most of the investors face. They've been here mentioned, but he came up also with a solution. For example, he mentioned that most of the investors, usually they don't do thorough surveys to know where they can get raw materials. So if you do a good survey, you will be sure, or you will know if that area you want to invest, they have enough cassava or not. And he even said that this is not only for cassava, but from his experience, he has noted that most of the people, they do that. So before you go to invest somewhere, you really need to do a thorough survey. And also, another thing they have noted, he mentioned about two investors he is aware of. Yes, they did a thorough survey, but unfortunately, they came with technologies which were not competitive, technologies which were, it seems, too expensive to run in this environment. And for that reason, they failed to be competitive in the market. You might have raw material, but if the technology is too expensive for you, you can't compete in the market. Another challenge he sees is that it's not really, I can't say it's a challenge, but he has provided more or less a solution that most of the time in these value chains, it is advised that in each knob of value chain, someone who is better in that activity should be the one to do it. For example, he mentioned, you might find that someone is producing cassava, the very person is going to process cassava, the very person is looking market for processed cassava product, the very person is doing everything along the value chain. But usually, if you work with the others, for example, Geelong, you are not even supposed to go to the farmers. You can work with someone else who knows the environment very well, who can be getting cassava for you to process. So he's saying that, or he's inviting you to contact them or to speak with them so that you together, you can know what is the solution for your challenge of getting cassava cheaply from
from the farmers. At the end of the day, this organization is very keen to make sure, and they are very determined to make sure that the cassava value chain become more and more important, and that this value chain benefit a lot of Tanzanians. So that is what he said. I also read from the Ministry of Industry and Trade. They say that cassava is one of the value chain, which is a strategic value chain for the ASDP, Agriculture Sector Development Program number 2. So the Ministry of Industry and Trade, the ministry where TAN Trade are, they have they will wish, or they want, and determined to support processors and to work together with all stakeholders in the value chain of cassava to make sure that all the challenges they face, they are being resolved. So nilikuwa nasoma ujumbe kutoka kwa Ministry of Industry and Trade, kama nilivyowaambia kwamba wapo hapa na sisi. Ni kwamba wao wanafahamu kwamba serikali imeweka hili zao ni moja ya mazao ya mkakati katika ule mpango mzima wa awamu ya pili wa kuendeleza kilimo, na katika utekelezaji kuna mipango ya kusindika hili zao la mhogo, na kwa kushirikiana na private sector ambao ni sisi wengi wetu tuliokaa hapa, wanaomba iwe ni vizuri kwamba kama kuna changamoto zozote tuzi present kwao. Kwa hiyo tunaweza tukazipresent kupitia TAN Trade na kuweza kujadiliana nao. Alafu mimi ningeomba tu tuwe na utaratibu, kama kuna changamoto peleka changamoto forward, when do businessman, na ikiwezekana toa pia proposal ya solution, kwamba this is the proposal of the solution, what we think, and then serikali inasikia, manake ni business partner, mnajadiliana and then mnapata solution ya hilo tatizo. Kwa tuwe zaidi watu wa share information, lakini pia na kutoa majawabu, yani kupropose majawabu, na sio tu labda kulaumu mtu au vipi, kitu ambacho I'm very happy mpaka leo. Mike. Tula, kwanza ni kushukuru kwa namna ambavyo umekuwa ukifanya na sisi kazi. You are really, uko very lenient in case of anything, unatusaidia na vitu vinakwenda sawa. Tunakushukuru kwa hilo. Lakini pia ni washukuru washiriki leo, wamekuwa na
wasalimie then tufunge kabisa. Karibu. manufaa ya nchi yetu. Naombeni sana, yupo Bwana Tahiri. Naomba hoja zote mziwasilishe kwa Bwana Tahiri pale, sisi TanTrade tutazifuatilia kwa kushirikiana na Wizara ya Biashara na Viwanda ya Zanzibar na wizara zingine za kisekta za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini na Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania Bara na wizara zingine za uzalishaji. Kwa hiyo nisitumie muda mrefu sana, naomba niishie hapa. Naomba tuendelee kushirikiana. Asante. Asante sana mkurugenzi kwa kututembelea. Najua saizi mna mambo mengi sana, lakini kwa upande wangu mimi nimeshakuwa nafanya kazi kwa muda mrefu sana na TanTrade behind the scene. Wote akina Nora, akina Asha, akina Chudumba, na kwa hiyo I feel at home. So thank you very much. Na Lulu na wengine ambao wapo, akina Wilbard, wote tumekuwa tunashirikiana as one team, and you really have a good team. That is what I can confess. Asante sana. Jamani, Jumatatu tutakuwepo, na Jumatatu asubuhi tutakuwa na kahawa na chai, lakini jioni tutakuwa na pamba. Bado sisi wote ni wadau. Unajua mhogo na pamba vinaendana Sasa karibuni na chai. Karibuni sana. Kuanzia saa 4, kuanzia saa 4 asubuhi. Kahawa na chai. Jioni tunapamba. Sasa
viwanda vya pamba vitakuwepo. Kazi kwenu nini Mhogo. Asante sana. Bye. Haya, asante. Bye.